Hi all, Namaste Andariki, welcome everyone. Hi. Welcome to Spark Academy JEE Telugu channel. Welcome everybody. So ivala manam we are going to see a one shot series. So we are starting Maths one shot series also today. So video last daga chudandi and share this with all your friends as well, because ivala manam mathematics one short series gurinchi discuss chestunnamo. Today we are going to specifically see matrices and determinants chapter. So introduction and weightage lo, so determinants number of solutions and properties. వీటిల్ నుంచి you can expect 1 to 2 questions. ఇవాళ more specifically we are talking about determinants and number of solutions based. అన్ని latest previous year questions తీసుకుని I will discuss these topics with you in detail. So video last daga chudandi, we are going to see some amazing topics. So determinants concepts first manam chuddam. So let's look at determinants concept. So first oka 2x2 matrix iskundam A B C D. So dini determinant is nothing but AD minus BC. మీ అందరికీ తెలిసిందే. So this I think all of you know it. Now what if you have something like A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 ఇలా ఉందంటే you can just give plus minus plus. So మీ fingers use చేసి ఈ రో ఈ కాలమ్ ని కవర్ చేయండి. So this will be nothing but plus A1 into this is B2, C2, B3, C3 minus B1 into A2, C2, A3, C3. So for example మీరు B1 తీసుకున్నారంటే దీని రో దీని కాలమ్ కవర్ చేయాలి. సో మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఈ 2x2 డిటర్మినెంట్ లో రాసుకోవాలి. ఫైనలీ C1 దగ్గర కూడా సేమ్. సో C1 ని కవర్ చేసామంటే ఇది మనకు మిగులుతుంది. దిస్ విల్ బి A2, B2, A3, B3. ఇది మీకు తెలుసు ఎలా రాయాలో. దిస్ ఇస్ a 2x2 డిటర్మినెంట్. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై. సో మనకు వచ్చింది బేసికలీ A1 ఇంటూ B2 C3 minus C2 B3 minus B1 into A2 C3 minus C2 A3 plus C1 into A2 B3 minus B2 A3. ఇలా మీరు 3x3 determinant చేయొచ్చు. So we have seen a 2x2, we have seen a 3x3 determinant. దీని బేసిస్ మీద we can do some sums. So we will do some sums also. Sums కూడా మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. So but this is how you need to do the determinants అమ్మా. సో సింపుల్ ఏంటంటే దీనికి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ కట్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఎ వాల్యూ, assume values, put it in the question and put it in the options and verify. So ఆ బేసిస్ మీద కూడా మనం we can do the determinants based. So this is our Spark Academy app amma. So whatever we are discussing in the class adantha kuda mem Spark Academy app lo మొత్తం ఫ్రీ మెటీరియల్ లో పెట్టాము. ఫ్రీ మెటీరియల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ JEE 99% స్ట్రాటజీ షీట్స్, వన్ షాట్ డాక్యుమెంట్స్, మన యూట్యూబ్ లో ఉన్నవి, ఫార్ములా షీట్స్, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్, ప్రతి ఒక్కటి ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్పార్క్ అకాడమీ అప్లికేషన్. సో అవర్ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ కూడా మేము కామెంట్ లో కూడా పెట్టి లింక్ పిన్ చేస్తాము. మీరు మా వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ జాయిన్ అంటే మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ది కోచింగ్ అనేది కూడా మీకు వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ 3 centers. నారాయణగూడ, మెదిపట్నం, ఈసీఎల్ బ్రాంచ్. దాంట్లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి.
సో కింద ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి యూ కెన్ కాల్, ఈ 8977525461 కి కాల్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ ది JEE యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంసెట్ కోర్సెస్. సో మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బ్యాచ్, చాలా మంది ఆన్లైన్ కోసం అడుగుతున్నారు. ఆన్లైన్ లో వీ హ్యావ్ యుద్ధం బ్యాచ్ ఫర్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ 4999 ప్రైస్ పాయింట్ కి. మేము మీకు JEE కూడా కవర్ చేస్తున్నాము, ఎంసెట్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాము. సో కంప్లీట్ కోచింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యూ ఫర్ JEE యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంసెట్. 4999 ప్రైస్ పాయింట్ కి మాత్రమే యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్. Now let's start some PYQs, previous year questions కొన్ని సాల్వ్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే f of x is the determinant of, ఇది ఇక్కడ a ఒక ప్రింట్ మిస్టేక్ పడిందమ్మా, సో అందుకే రాశాను. ఇది a plus sin x by x 1b, a 1 plus sin x by x b, a 1b sin x by x, ఇలా మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ది డిటర్మినెంట్ బేసికలీ అమ్మా, ఇది డిటర్మినెంట్ బేసికలీ. And they also said limit x tends to 0 f of x is lambda plus mu a plus vb అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే లిమిట్ x tends to 0 ఉంది. సో whenever you have limit x tends to 0, what do you know? So whenever limit x tends to 0, sin x by x ని మనం 1 అని రాసుకోవచ్చు. So in this also, whatever is this sin x by x, that I can write it as 1. Here also sin x by x is 1. Here also, wherever we have sin x by x, that also we can write it as 1. So ఇప్పుడు ఈ డిటర్మినెంట్ ఏమైతుంది చూద్దామమ్మా. This is equal to, this is a plus 1. This is 1. And this is b. ఇది a. Sin x by x we know that is 1. 1 plus 1 is nothing but 2. Idi b. This is a. This is 1. This you can write it as b plus 1. So ila meeku determinant ochindi. So this is a 3 by 3 determinant again. So as usual plus minus plus అని రాసుకుందాము. So దీనిని ఎలా రాయొచ్చు అంటే plus సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ప్లస్ a ప్లస్ 1 ఇంటూ, సో ఇది కవర్ చేసామంటే దిస్ విల్ బి 2b ప్లస్ 2 మైనస్ b అవుతుంది. మైనస్ 1 ఇంటూ, సో ఇప్పుడు మైనస్ 1 తీసుకున్నామంటే a ఇంటూ b ప్లస్ 1 అంటే ab ప్లస్ a మైనస్ ab అని ప్లస్ b టైమ్స్ ఇది a మైనస్ 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం బ్రాకెట్ ని. సో లెట్స్ ఓపెన్ అప్ ది బ్రాకెట్ అండ్ మల్టిప్లై. సో ఇది ఏమైతుంది 2ab ప్లస్ 2a మైనస్ ab ప్లస్ 2b ప్లస్ 2 మైనస్ b. ఇక్కడేమో మనకి ab b క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ మైనస్ a. This is b into a is nothing but ab. ఇది minus 2b అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే this is plus b into a minus 2a is minus ab కదా. సో this is basically a minus 2a అమ్మాయి. సో ఇదేంటి a minus 2a. సో this will be a 2ab 2b 2a minus ab 2b 2 minus b 2b 2 minus b. ఇదేమో minus a. Now what about this? ఇది minus a minus 2a is nothing but minus a. ఇది కూడా minus ab. So now if you observe ఈ 2ab minus ab cancel అయిపోతుంది. Next we are getting 2a minus a is nothing but a. 2b minus b is nothing but b. And you have a 2. Now they are saying idi is equal to lambda plus mu a plus vb. ఇప్పుడు మనం కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేసామంటే ఈ లాంబ్డా అనేది 2 అవుతుంది బికాజ్ ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ రైట్. సో లాంబ్డా వాల్యూ 2
A coefficient ఏముంది 1, B coefficient 1, so mu value 1, V value is also 1. Now they are asking you here lambda plus mu plus V whole square, 2 plus 1 plus 1 whole square, 4 square 16. First option is the correct answer. So inta easyga meeru you can solve this question in determinants. So simple determinants basis meedane ee question adutunnaru. So that's the first question. Now look at second question. If the determinant of, so ikkada meeku oka determinant icharu, is equal to 103x plus 81, and they are saying t and t by 3 are the roots of the equation. So idantha icharu. So basically ikkada mottam t ani icharamma and x ani icharu. Now are the roots of the equation what ani adigaru. First things first, మనం ఏం చేయాలంటే మీరు చూడొచ్చు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు ఎల్హెచ్ఎస్ చూసినా ఆర్హెచ్ఎస్ చూసినా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. చూడండి అన్ని చోట్ల ఎక్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏమనుకుందామంటే వి విల్ డూ అన్ అజంప్షన్ హియర్. షార్ట్ కట్ ఇలా పడచ్చు అంటే వీ కెన్ గివ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఫస్ట్. ఎందుకంటే మన ఐడియా ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ టీ. మనకు కావాల్సింది టీ, ఎక్స్ వాల్యూ కాదు. సో ఎక్స్ వాల్యూ మనము 0 అని ఇద్దాము. What will happen if you give x value 0? Now look at the determinant. 0 plus 1 is 1. It is 0 అయిపోయింది. It is 0 అయిపోయింది. This is 0. 0 plus t is nothing but t. It is 0. It is 0. This is also 0. This is nothing but t square. That is equal to right hand side. ఇప్పుడు మనం చూసామంటే 9/8 times ఇది కూడా 0 నే ఇంటూ 81 వచ్చింది. సో దిస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ as 9 cube by 2 cube. ఇంకొకటి ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, దిస్ ఇస్ అన్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. వెనెవర్ ఈ 3 ఎలిమెంట్ 0 అయినా ఆర్ ఈ 3 ఎలిమెంట్ 0 అయినా ద డిటర్మినెంట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డయాగనల్స్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డయాగనల్ ఏంటమ్మా 1 into t into t square. So it is nothing but t cube. T cube is nothing but 9 cube by 2 cube. ఎందుకంటే 81 ని 9 square అనొచ్చు. 9 square into 9 is 9 cube. 8 ని 2 cube అనుకుందాం. సో క్యూబ్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మనకు వచ్చిన t is nothing but 9/2. Now they are saying whatever t you got and t by 3 అంటే are the new roots of the equation. So alpha అనేది t. So alpha value is t, which is nothing but 9/2. Beta value ఏమన్నారు t by 3 అన్నారు, which is 9/2 into 3. So 3 goes 3 times, so it is 3/2. Forms the equation. So quadratic equation మీకు తెలుసు, basic form is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta అని రాసుకోవచ్చు. So this is nothing but x square minus 9/2 plus 3/2 into x plus 9/2 into 3/2 అని వస్తుంది. So this is nothing but 12/2 is nothing but 6x and 9 into 3 is nothing but 27/4. So ఇప్పుడు మనం total LCM 4 తీసుకుంటే this is 4x square minus 24x plus 27 equal to 0. So 4 cancel అయిపోతుంది. So which option is it? I think it is the fourth option. 4x square minus 24x plus 27. ఇది మన ఈక్వేషన్ అవుతుందమ్మా. So this is very very easy. Yes. So very simple, very easy model. దీంతో మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేయచ్చు. సో సింపుల్ గా ఏం చేసాం మనము, ఫస్ట్ x equal to 0 అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు మన t వాల్యూ వచ్చింది. t వాల్యూ వచ్చాక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇది మీకు మ్యాట్రిసెస్ plus quadratic equation, రెండింటి combined base question they are asking. Next, now this is another very good question amma. So ee question lo entante they gave you a delta value. So ikkada emannaru p and p plus 3, p plus 2 are two prime numbers and delta kuda oka p form lo icharamma. And a and b are the maximum integers such that p power a and p plus 2 power b divide delta, then the sum of the maximum values of a and b
or A plus B is equal to an adigaru. So the question looks very complicated, but again mana assumptions to start chedamu. Manaku kavalsindi prime numbers. Prime numbers ante they are divisible by that number and itself. They are not divisible by any other. So we can take probably 2. 2 is a prime number, but deentlo substitute chesamante 2 plus 2 4. 4 is not a prime. So 2 assumption wrong manaki. Next 3 assume cheskundam. So P value let us assume 3. P plus 2 emaitundi? 3 plus 2 is nothing but 5. So yes, 3 and 5 are prime numbers. So ippudu manam determinant kanukundamu. Let's find out the determinant. Determinant entamma? So delta equals to mod of P factorial ante 3 factorial vastundi. This is 3 plus 1, that is nothing but 4 factorial. 3 plus 2, that is nothing but 5 factorial. And 3 plus 1, 4 factorial. This is 5 factorial. This is 6 factorial. 3 plus 2 is nothing but 5 factorial. This is 6 factorial. And this is 7 factorial. Now, ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాక్టోరియల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను. తెలియకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింపుల్గా. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా, బేసికలీ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అని ఉందనుకో, దానిని మీరు 5 into 4 into 3 into 2 into 1 లాగా రాసుకోవచ్చు. Or in other words, you can write 5 into 4 factorial. Same way, 6 factorial ni you can write 6 into 5 into 4 factorial. Ala anamata. Yes. So now we are trying to write this. Ippudu manam em rastunnamo column wise తీసుకుందాం. ఈ 4 factorial ni I can write it as 4 into 3 factorial. 5 factorial ni I can write it as 5 into 4 into 3 factorial. Ikkada 3 factorial as it is. Ikkada again 4 factorial. ఈ 5 factorial ni 5 into 4 factorial అని రాస్తున్నామమ్మా. ఈ 6 factorial ni 6 into 5 into 4 factorial లా రాస్తున్నాము. అగైన్ దీనిని 5 factorial లాగానే రాద్దాము. 6 ని I can write it as 6 into 5 factorial. 7 ని I can write it as 7 into 6 into 5 factorial. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటి, ఫస్ట్ కాలంలో 3 factorial అనేది కామన్, సెకండ్ కాలంలో 4 factorial అనేది కామన్, థర్డ్ కాలంలో 5 factorial అనేది కామన్. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనము వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్దర్ నౌ. సో లెట్ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్దర్. సో ఫస్ట్ కాలం నుంచి 3 factorial కామన్ తీస్తున్నానమ్మా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 factorial కామన్. సెకండ్ కాలం నుంచి 4 factorial తీస్తున్నాను. థర్డ్ కాలం నుంచి 5 factorial తీస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, 3 factorial తీసాం కాబట్టి ఇది 1, ఇది 4 అవుతుంది, ఇది 5 into 4 20 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4 factorial ఇక్కడ కామన్ తీసాను కాబట్టి ఇది 1, ఇది 5, ఇది 5 into 6 30 అవుతుంది. ఇక్కడ అగైన్ 5 factorial కామన్ తీసా కాబట్టి ఇది 1, ఇది 6, ఇది 7, ఇది 7 into 6 is nothing but 42 వస్తుంది. This is what we got now. So next ఏంటంటే we have 20, 30, 42. Again we can take something common. ఇదంతా ఏ టేబుల్లో పోతుంది? Will it go in 2 table? Yes. సో ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను, 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial into 2 కామన్ తీసుకుంటున్నాను ఇన్ దిస్ రో. సో ఇప్పుడు మనకి 1 1 1 వచ్చింది. We have got 4 5 6 అని వచ్చింది. We have got 10 and 15 and 21 అని వచ్చింది. Now we will try to find out this determinant. ఈ determinant value అనుకుందాం మనం. ఈ determinant value ఏమొస్తుంది? Only this determinant. So 1 into 105 minus 90 minus 1 into 84 minus 60 plus 1 into 60 minus 50. So ఇది plus 1 into 105 minus 90. So 105 minus 90 అంటే 15 వస్తుంది. 84 minus 60 అంటే 20 వస్తుంది. 60 minus 50 అంటే 10 వస్తుంది. So this is nothing but 25 minus 20. We are getting a value as 5.
అంటే ఇప్పుడు మనకి డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది. సో ఫైనల్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఏంటి? 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాస్తాము? 3 into 2 into 1. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాస్తాము? 4 into 3 into 2 into 1. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాస్తాం? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And 2 ని as it is 2 రాస్తున్నాము. And this value we got it as 5. ఒకసారి దీన్ని మళ్ళీ చేద్దాము. So I have taken 2 common. So 1 common తీసుకున్నప్పుడు 105 minus 90 we are getting 15. Minus 1 into 84 minus 60, that is nothing but 84 plus 1 into minus 1 into 84 minus 60 is 24 kada. So this is 24. 60 minus 50 is nothing but 10. So this is 60 minus 50, 10. So 25 minus 24 actually meeku 1 వస్తుంది దీంట్లో. Into 1 we will get. ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటమ్మా? They are asking the a and b the maximum integer such that p power a and p plus 2 power b. అంటే మనకి 3 పవర్ ఎంత వస్తుంది, 5 పవర్ ఎంత వస్తుంది కనుక్కోవాలి మనం. సో 3's ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? లెట్స్ హైలైట్ 1 2 3. సో 3 క్యూబ్ వచ్చింది. 5 ఎక్కడెక్కడ ఉందమ్మా మనకి? 5 is only there here. ఒకటే ఒక 5 ఉంది మనకి. 3 పవర్ 3 into 5 పవర్ 1 వచ్చింది మనకి. వేరే అన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే 4 బేసిస్ మీద ఉంటుంది. సో 3 పవర్ ఆల్ఫా అండ్ 5 పవర్ బి. సో ఇది మనకు వచ్చింది బేసికలీ 3 పవర్ 3 5 పవర్ 1. సో ఏ వాల్యూ అనేది 3 వచ్చింది, బి వాల్యూ అనేది 1 వచ్చింది. సో a plus b is nothing but 3 plus 1 which is nothing but 4. So 4 is the final answer. Are you all clear with this? So ఇలా మనము ఈ డిటర్మినెంట్ కూడా చేయొచ్చు. గైస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ పాజ్ సో దట్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు ఈ క్వశ్చన్ లో. ఎస్ ఎస్. సో 4 is the correct answer. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, p వాల్యూ 3 తీసుకున్నాను. సో 3 and 5 మనకు వచ్చాయి ప్రైమ్ నంబర్స్. దెన్ అదే p వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మాట్ వాడుతున్నాం. సో ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నింటిది ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మాట్ లో చేస్తున్నాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ కాలమ్ లో మొత్తం 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఫామ్ లో ఉంది, సెకండ్ మొత్తం 4 ఫ్యాక్టోరియల్, థర్డ్ మొత్తం 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఫామ్. అవన్నీ బయటికి తీస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ఇట్. సో వీ విల్ గెట్ ఫైనలీ మనకి ఏంటి 3 పవర్, బికాస్ దే సెడ్ p పవర్ a p plus 2 పవర్ b. మన p వాల్యూ అసెండ్ చేసుకుంది 3 కదా. సో 3 పవర్ a 5 పవర్ b ఫార్మాట్ లో రాయమన్నారు. సో మనం ఓన్లీ 3 పవర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, అవి 3 ఉన్నాయి, 5 పవర్ ఒకటే ఉంది. సో లాస్ట్ k ప్లస్ b ఆన్సర్ 4. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇది వెరీ సింపుల్ అగైన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా చేస్తామంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో, సో దిస్ ఇస్ అగైన్ డిటర్మినెంట్, ఇది ఏ వాల్యూ 0 అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. సో యూ కెన్ అజ్యూమ్ ఎనీ ఏ వాల్యూ. ఇది సింప్లిఫై చేయాలంటే జస్ట్ అజ్యూమ్ ఏ వాల్యూ యాజ్ 0. ఏ వాల్యూ 0 అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, -2. సెకండ్ ఆప్షన్ 1 into 2 into 3 6. థర్డ్ ఆప్షన్ 0. ఫోర్త్ ఆప్షన్ 12 into 2 24. సో 0 అజ్యూమ్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 into 2 is nothing but 2. This is 2. This is 1. 3 into 2 is 6. This is 3. This is 1. This is 3 into 4 is nothing but 12. This is 4. This is 1. So now let's find the determinant here. Plus minus plus again. Plus 2 into, this is 3 minus 4 is -1. Minus 2 into 6 minus 12 is -6. Plus 1 into 24 minus 36. So ఇది చూద్దాం. This is nothing but -2. This is -6 into -2 is nothing but +12. And 24 minus 36 is nothing but -12. -12 plus 12 cancelled. We are getting answer as -2, which is nothing but first option. Very easy determinants. So I hope that దీంతో మీరు determinants part you are clear with everything. Yes.
So I hope all of you are understanding and following, Amma. Everybody. Very nice. So chudachu, we just gave a value 0, sir. Sir, why did we give a value 0? Can we give a value 1? 0 is say easy basically. So make other two same options, you could have given a value 1. Awesome, guys. So this is the fourth question. So actually this should be fifth question. So now number of solutions I will give you a synopsis. Meeku eppudaina two equations unnai anukoma, a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. Eppudaina coefficient vi ratios తీసుకోండి. That means a1 by a2 కనుకోండి, b1 by b2 కనుకోండి, c1 by c2 కనుకోండి. మీకు 3 కేసెస్ వస్తాయి. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. ఇది కూడా అంతే. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Suppose ఇవన్నీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, then you get infinite solutions. రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ టూ ఈక్వల్ ఉన్నాయి, థర్డ్ ది నాట్ ఈక్వల్, నో సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఏవి ఈక్వల్ ఉండవు, యూనిక్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అమ్మా. 2x plus y equal to 1 ఉంది, 4x plus 2y equal to 2 ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే రెండు సేమ్. చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, x ఏవన్ తీసుకోవచ్చు, y ఏవన్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వై యూ గెట్ ఇన్ఫైనైట్. అదే లెట్ us say 2x plus y equal to 1, 2x plus y equal to 3. Can you get same LHS, different RHS? లేదు. So that is why it is no solution. So whenever these two ratios and these two ratios are same, but right hand side is not same, then it is definitely no solution. And అదే 2x plus y equal to 1, 3x minus y equal to 4. చూడండి, ఇవి టూ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్. సో మనకు ఒకటే x వాల్యూ, ఒకటే y వాల్యూ. That is why it is called a unique solution. So in this basis you need to do it. So if they say infinite, then all the coefficients should be equal. If they say no solution, left hand side coefficient shouldn't be equal to right hand side. And if they say unique, left hand shouldn't be equal to right hand at all. So on this basis, let's try to solve some problems. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో the thing is they will give you 3 variables, not 1, not 2. They will give you 3. So we need to eliminate any one. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 5z equal to 9, x plus y plus 5y plus lambda z equal to mu1 ఉంది. That means what? We will try to get two equations here. అంటే 2 variables form లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. అంటే మనము let us try to eliminate x. సో దీనిని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాము, దీనిని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాము, దీనిని ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం. రైట్? So first what I will do is I will play match 1 versus 2. అలాగే 2 versus 3 అని కూడా రాసుకుందాం. So 1 versus 2, I want to eliminate x. X eliminate చేద్దామని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను. So how will you do it now? 1 versus 2. 1 versus 2 means, so first equation is x plus y plus z equal to 6. Second equation is x plus 2y plus 5z equal to 9. Now subtract. Imagine x cancelled. Y minus 2y is nothing but minus y. Z minus 5z is nothing but minus 4z. Equal to 6 minus 9 is nothing but minus 3. This I can write it as equation 4. Now what about 2 versus 3, amma? X plus 2y plus 5z equal to 9 undi. And third is x plus 5y plus lambda z equal to mu1 undi. Now again subtract, 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 subtract. What is happening? Again x cancelled. This is 2 minus 5 is nothing but minus 3y
This is plus 5 minus lambda into z. That is equal to 9 minus mu. So now you are observing equation 4, equation 5, yz variables combination lo unnai. And now what are they saying? No solution annaru. No solution means what? So let's take ratios. We will take ratios. What is this coefficient? Minus 1. Dini coefficient is minus 1. Dini coefficient is minus 3. Dini coefficient is minus 4. Dini coefficient is 5 minus lambda. Dini coefficient is minus 3. This is nothing but 9 minus mu. So no solution ki condition entam. No solution ki left hand side term should be equal, but that shouldn't be equal to the right hand side. Correct? Now E2 equations, let's solve. So what will happen here? So minus minus I can cancel here. So 5 minus lambda equals to 12 I am getting. Or lambda value is nothing but, wait a second, any mistake I made? So 1 versus 2 is x cancelled, minus y, minus 4z, 6 minus 9 minus 3, that is perfect. X minus x cancelled, 2 minus 5 is minus 3, very good. So this is minus 1 by minus 3 equals to minus 4 by 5 minus lambda we are getting. Five minus lambda is lambda minus mu. Okay, let's cross multiply. Minus 5 plus lambda equals to 12. So lambda value is 12 plus y 17. So what does it mean? Manaki lambda value 17 ochindante, we will get these two as equal. But manaku unko condition undi. That shouldn't be equal to the right hand side coefficients. Right hand side enti minus 3 by 9 minus mu. So basically minus 1 by minus 3 shouldn't be equal to minus 3 by 9 minus mu, or if you cross multiply, minus 9 plus mu shouldn't be equal to plus 9, or mu shouldn't be equal to 18. That means what? Lambda should be equal to 17, mu shouldn't be equal to 18. The A option is lambda 17, mu shouldn't be equal to 18, which is third option. Third option is the final answer. So Ila, you can just compare coefficients and get the answer very easy. So very simple model this is. So Angel multi then explain for the benefit of the students. So this is a standard question. And they will give you 3 equations, 3 unknowns. Okay. So Ila, for example, they will give you x, y, z. First ఏంటంటే 2 equations తీసుకుని ఒక variable eliminate చేయండి. In this case, I am eliminating variable x. So I am comparing 1 and 2, I am comparing 2 and 3. So మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, I have compared 1 and 2, I have eliminated x. We got an equation in y and z. And again 2 and 3. Also we did. Now E2 equations are like this. So always find the ratio of coefficients. So ikkada minus 1 by minus 3 is equal to minus 4 by 5 minus lambda. Miku no solution condition is a1 by a2 should be equal to b1 by b2 shouldn't be equal to c1 by c2. So ade nenu ikkada pettunnanu, these two are equal, so lambda value 17 vastundi, and this is not equal to minus 3 by 9 minus mu. So two LHS terms shouldn't be equal to RHS term. Adi no solution. So when we do that, manaki mu value kuda 18 rakoddu basically. So that is how we get the answer for this type of question. Now this one they are saying infinite solution. So indakadi question lagane. So let's try to solve. So what I will do is, again I will give 1 versus 2
and I will also give 1 versus 3. So 1 versus 2 just say this is 2x plus 3y minus z equals to 5. This is x plus alpha y plus 3z equals to minus 4. Now we need to solve them. So how do you solve it? Multiply with 2 and subtract. Subtract, subtract, subtract. Negative becomes positive. So 2x cancelled. This is 3 minus 2 alpha times y. This is nothing but minus of 1 plus, this is minus 1 minus 6 is nothing but minus 7z equals to 5 plus 4 is nothing but 9. This I will write it as equation 4. Now again 1 versus 3 చేద్దాం ఇప్పుడు. This is again 2x plus 3y minus z equals to 5. And this is 3x minus y plus beta z equal to 7. అంటే మనం ఈ x ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో దీనిని 3 తో మల్టిప్లై చేద్దాం, దీనిని 2 తో మల్టిప్లై చేద్దాం, and then subtract. Again we will subtract, subtract, subtract. So 6 cancelled. 9 plus 2 is nothing but 11y. This is nothing but minus z common I can take. This is nothing but 3 minus 2 beta we will get. 3 plus 2 beta because I am taking negative common. Idi 3, idi 2 beta. This is nothing but 15 minus 14, that is nothing but 1. So this is like equation 5 now. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డివైడ్ చేయండి. 3 minus 2 alpha by 11, that is equal to minus 7 by minus of 3 plus 2 beta, that is equal to basically 9 by 1. So ఇప్పుడు మనం E2 ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. So we will get 3 minus 2 alpha equal to 99. 2 alpha equals to minus 96, or alpha is equal to minus 48 I am getting. Similarly here 7 equals to, or minus 7 equals to minus 27 minus 18 beta. 18 beta Nine threes are is 27, 9 twos are is 18. So minus 27 minus 18 beta is equal to minus 7. So 18 beta is equal to minus 20. Beta value is minus 20 by 18. So basically 13 times alpha into beta they are asking. 13 times alpha is minus 48. Beta is minus 20 by 18. I think I made a mistake somewhere in the calculation. Let's check the calculations again. Okay, first equation is 2x plus 3y minus z equal to 5. Perfect. X plus alpha y plus 3z equals to minus 4. Perfect. Now I'm multiplying with 2. 2x cancelled. This is 3 minus 2 alpha into y. Minus z minus 6z is nothing but minus 7z. Perfect. 5 plus 8, this is the mistake I made. Either 2 into 4 8 kadamma. 8 plus 5 is nothing but 13 basically. So this will be equal to 13. This is the mistake I think I made. Idi kuda okkari chuddamo. This is nothing but 2x plus 3y minus z equal to 5. Perfect. 3x minus y plus beta z equal to 7. 3 times multiplied. Ikkada 2 times multiplied. So first term gone. 9 plus 2 is nothing but 11y. Perfect. Minus 3z minus 6 minus 2 beta. So minus sign I have taken common. This is 15 minus 14. 1. Perfect. This is what we need now. So I think this was the mistake I made. Now it will be easy for me.
This is 3 minus 2 alpha by 11 equal to minus 7 by minus of 3 plus 2 beta equal to 13. So 3 minus 2 alpha equals to 13 into 11, 13 11s are 33, 143. 2 alpha equals to 140 minus 140. Alpha value is minus 70 we are getting. Next, what else here? Minus minus cancelled. 3 plus 2 beta equal to 7 by 13. 2 beta equal to 7 by 13 minus 3. So 7 minus 69 by 3. So 7 minus 39 by 3. Minus 32 by 3. By 13 basically is 2 beta. So beta is nothing but minus 16 by 13. Now they are asking you 13 times alpha beta. 13 times minus 70 into minus 16 by 13. So 13 13s will get cancelled. 6 7s are 42, 4, 1, 1, 2, 0 basically. Second option is the final answer. So very easy. Basically you just need to look at the calculations. That is the important part. So my 8th question, this is I think the last question of the day. Make hint istanu, you can try the 8th question and comment the option. Comment the correct option. This is basically non-trivial case. Non-trivial key always determinant equal to 0 amma. So basically 1 root 2 sin alpha, root 2 cos alpha. This is 1 cos alpha sin alpha. This is 1 sin alpha minus cos alpha should be 0. This solve just make alpha value. So you can try this determinant because it's a 3 by 3 determinant only amma. So ee determinant based questions kuda solve cheyandi. So ila cheste meeku JEE lo determinants number of solutions based questions easy ga solve cheyagaltaru. So this has been our results at Spark Academy. So మేము మాకు కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది. సో మీరు ఈ కాంటాక్ట్ నంబర్ 8977525461 కి చేశారంటే all latest batches we have online, offline, hostel facility also available. With hostel kuda undi. So we started restart batch ఎవరైతే రిపీటర్ ఉన్నారో రిపీటర్ JEE plus MSET coaching we started, and also online coaching నేను చెప్పినట్టు 4999 కి అవైలబుల్ ఉంది. ఈ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి. సో రైట్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు కంప్లీట్ అనాలిసిస్ దాకా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము. సో వీఆర్ గివింగ్ హ్యాండ్అవుట్స్ ఆల్సో ఇన్ ది క్లాస్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ఎంసెట్ అండ్ JEE మోడల్స్. దెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేపిస్తున్నాము. దెన్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఇస్తున్నాము. కంప్లీట్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ది నంబర్ 8977525461. Call or WhatsApp cheyandi and you will get lot of benefit and value from our courses. So this is what we wanted to discuss amma, and thank you so much for joining this session. Subscribe cheyandi and click on the bell icon for more such updates. WhatsApp community kuda join avandi so that you don't miss out on any updates. Namaste.